හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9, this Tuesday, the 31st of October 2023. Approved Sri Lanka to increase value-added tax to 18%, says Cabinet spokesperson. Rising costs. CCPI-based inflation increases to 1.5 in October. Restructuring. Cabinet approval for CEB restructuring proposal expected within 2 weeks. Trade deficit. Sri Lanka's trade deficit widens in September, shows latest central bank report. ඔබේ විශ්වාසය දිනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසින් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9 with Indivari Amuwata. Live from Studio 24 in Colombo. A very warm welcome to your primetime English news service, and we take you straight to your top story making news tonight. Sri Lanka has decided to increase the value-added tax component to 18% from January 2024. Government says the measure will be taken to increase government revenue and meet the International Monetary Fund's targets in order to get the second tranche of the Extended Fund Facility program. Cabinet spokesperson Dr. Bandula Gunawardena emphasized that even though tax revenue were up 51% to September, it was not sufficient as the country failed to achieve the targets set by the IMF on government revenue. The minister also said that President Ranil Wickremesinghe has informed the cabinet that the salaries of state workers would have to be increased and the numbers would be decided after due calculations on taxes are made and will be announced in the budget for 2024. ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග එකඟ වී ඇති පරිදි බදු ආදායම සහ ප්‍රාථමික ශේෂ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට හැකිවනු පිණිස එකතු කළ අගයේ මත වන බදු අනුපාත 2024 ජනවාරි මාසයේ 1 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි 118 දක්වා වැඩි කිරීමටත් දැනට එකතු කළ අගයේ මත වන බදු නොවන ඇතැම් භාණ්ඩා සේවා එකී බද්ධ පැනවීම ඇතුළු නව බදු යෝජනා කීපයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නටත් නීති සංශෝධනය කරන්නත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දෙවැනි වාරිකයේ නිකුත් කිරීම පමාවෙන්ට එක හේතුවක් වුණේ රජයට නියම කරනු ලැබූ ආදායම් ඉලක්ක ඒ ආකාරයෙන් සපුරාගත නොහැකි වීම නිසා. ඒ නිසා අපි කැමැති වුණත් අකමැති වුණත් ඒ වැඩි වෙන වියදම් දැරීමට හැකියාව ලැබෙන පරිදි බදු වල සංශෝධනයක් ඉහළ නැංවීමක් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. මෙම එකතු කළ අගයේ මත බද්ද ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළා. ඊට පසු ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ විශාලම කාලයක් ගත වුණේ අයවැය මගින් වැඩි කිරීමට අපේක්ෂිත වැටුප් සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන්. 2022 වර්ෂයේදී ලබාගෙන තිබෙන බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 1751යි. මේ එකතු වෙච්ච මුළු බදු ආදායමෙන් 2022 වර්ෂයේ රාජ්‍ය සේවක වැටුප් සඳහා පමණක් බිලියන 956ක් වැය වෙලා. විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා බිලියන 309යි. සමෘද්ධිය ඇතුළු සානාධාර සඳහා බිලියන 506යි. මේ වියදම් වර්ග දෙකේ එකතුව බිලියන 1771යි. මුළු බදු ආදායමෙන් 72%ක්ම රාජ්‍ය සේවක වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප්. ජනාධිපතිතුමා පසුගිය අයවැය ලේඛන ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී ඉතාම අමාරු තත්වයක් යටතේ විදුලිය නැතුව, ගෑස් නැතුව, ඉන්ධන ලබා ගන්න බැරුව යම්කිසි තලයකට පත් කරන්න පුළුවන් වුණොත් අවුරුද්දක් තුලදී එතුමා අයවැය ලේඛනයේ සඳහන් කළා ප්‍රථමයෙන්ම කිසියම් සහනයක් රාජ්‍ය සේවකයන්ට ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට සඳහන් කළා යම්කිසි ආකාරයක එතුමා විසින් තීරණය කළා තියෙනවා අවශ්‍යම මේ අයවැය ලේඛනයෙන් වැටුප් වර්ධනයක් ලබා දෙනවා කියලා.
රජ්‍ය සේවකයෝ ඕන් නැමැත්තුමා රුපියල් 20000ක මුදලක් තමයි ඉල්ලන්නේ. නමුත් මේ 20000ක මුදල නොදී රුපියල් 540ක වගේ වැටුප් වර්ධකයක් වැඩි කිරීම තමයි රජය සැලසුම් කරලා තියෙනවා කියලා ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. කවුරු ආණ්ඩු කළත් ඔබතුමා මුදල් ඇමතිතුමා ලෙසපත් වුණත් මේ මුදල් දෙන්න වෙන්නේ භාණ්ඩාගාරයට ලැබෙන බදු හා බදු නොවන ආදායමෙන් පමණ වෙන මංකොල්ල කාලා හෝ වෙන ක්‍රමයකින් ආදායම් රැස් කරන්න බෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රජයකට. මේට දේශපාලන විසඳුමක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා දෙන බලාපොරොත්තුවක් අපිට රාජ්‍ය සේවකයන්ට තියාගන්න පුළුවන් ද වැටුප් වැඩිවීමක් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා කියන විදිහට මේක අත්හැර ගන්න වෙයිද? මගේ විග්‍රහය ආර්ථික විග්‍රහය ජනාධිපතිතුමාගේ වගකීමනේ අයවැලකන ඉදිරිපත් කිරීම. ඉතින් අවශ්‍යයෙන්ම වැටුප් වැඩි වෙනවා. ඒකේ එතුමා ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නා. And the Cabinet of Ministers approved a proposal to advise the legal draftsman to prepare a bill for a new Employment Act as proposed by the Minister of Labour. The Cabinet also gave the nod to appoint a committee to explore possibilities in establishing a single institute for social security schemes. With that, let's take a look at other Cabinet decisions taken this week. The Cabinet of Ministers has given its approval to advise the legal draftsman to prepare a bill for the proposed Employment Act, following a report containing recommendations from a Cabinet-appointed tripartite committee. The Minister of Labour and Foreign Employment, in consultation with trade unions, employers and relevant parties, prepared a concept paper for the formulation of the Act following a Cabinet meeting in August. The tripartite committee, chaired by the Prime Minister, has studied the concept paper and submitted a report containing recommendations regarding matters that need to be addressed to the attention of the Cabinet. Sri Lanka Cabinet of Ministers has given the approval to another proposal by the Minister of Labour to appoint a committee representing all parties to study and to make recommendations to introduce a system to bring in all current social security systems under a single institution. The decision was followed as the effectiveness and efficiency of the social security systems have been challenged due to the difficulties caused by implementation by different institutions under different methods and the cost being borne by the government or the employer party. The Cabinet of Ministers also gave the approval to a proposal by the President to submit the Regulation Number 14 of 2023 imposed under the provisions of Imports and Exports Act and published in Extraordinary Gazette notification for approval of Parliament. The Cabinet approval has been granted for preparing a bill for the establishment of the Sri Lanka Institute of Economics and International Trade with the objectives of operating as a space for research and policy formulation relevant economics, international finance and international trade, conducting modern research and studies in those fields, contributing by providing ideas to strengthen economic finance and trade policies and the effective promotion of international and regional trade policy integration. Accordingly, the Cabinet of Ministers approved the proposal presented by the President to publish the bill prepared for this purpose in the Government Gazette and submit for approval of Parliament consequently. Minister of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms, Dr. Vijayadasa Rajapaksa expressed the local government's readiness to provide investment opportunities to Turkish investors in several sectors of the country, including the pharmaceutical industry. Speaking at an event, the minister further assured that the launch of direct flight services to Sri Lanka, which commenced yesterday by Turkish Airlines, will be a crucial step towards the recovery of the tourism sector of Sri Lanka. A ceremony to mark the 100th anniversary of the Republic of Turkey was held at the Turkish Embassy in Colombo last evening. The event was attended by several ministers, including former President Mahinda Rajapaksa and Minister of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms. 2023 is not just a year individually important for Turkey and Sri Lanka, as we respectively celebrate the centenary of the Republic of Turkey and the 75th anniversary of the independence of Sri Lanka. It is also an important milestone in our bilateral relations. Indeed, 2023 also marks the 10th anniversary of the launch of the national flag carriers Turkish Airlines flights between Istanbul and Colombo. I am confident that this new arrangement will make a significant contribution to the Sri Lankan tourism market at a very crucial moment and contribute to further develop our bilateral economic ties. Turkey has become one of Sri Lanka's important trading partners and the leading export destination for Ceylon tea,
along with other commodities, we invite Turkish investors to explore Sri Lanka's investment opportunities, especially in the pharmaceutical sector. Sri Lanka can learn much from Turkey's experiences in strengthening its economy, in particular attracting foreign direct investments and encouraging foreign companies to set up business. Of direct flights to Colombo by Turkish flag carrier, the Turkish Airlines is a significant step towards the recovery of tourism industry. We will encourage more Turkish tourists to visit Sri Lanka and boosting the nation's tourism sector. Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekara says he expects cabinet approval for the proposal submitted on restructuring the Ceylon Electricity Board. Meanwhile, Secretary of the Technological Engineers and Superintendent Union, AGU Nishanta, says there is no need to generate fear of power outages due to strike action of its employees in the power and energy sector, which is scheduled to be launched tomorrow. විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සැලසුම අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට බාර දුන්නා. කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් තවත් සති දෙකකින් අනුමත කිරීමට තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකෙදී වැරදි මතයක් කියන්න උත්සාහ කරනවා. අපේ තියෙන ජල විදුලි බලාගාර සියල්ලම විදේශීය ආයෝජකයන්ට හෝ සමාගම් වලට විකුණන්න යන්නේ කියලා. පැහැදිලිවම මේ යෝජනාවලිය ඇතුළේ තියෙනවා ජල විදුලි බලාගාර 100%ක්ම රජයේ පාලනයේ යටතේ තවදුරටත් පවත්වාගෙන යා යුතුයි කියන එක. නමුත් අපි අනිත් ඒවා යෝජනා කරලා තියෙනවා සුදුසු ආකාරයට රජය පවත්වාගෙන යනවද රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල් ව්‍යාපාර හැටියට පවත්වාගෙන යනවද එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික ව්‍යාපාර හැටියට පවත්වාගෙන යනවද කියන තීන්දුව ගන්න කියලා. ඒ වගේම අපේ තියෙන සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් පද්ධති වැඩි කොටස් ප්‍රමාණයක් රජය සතුව පවත්වාගෙන යා යුතුයි කියන එක තමයි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. බෙදා හැරීමට සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ අනිත් රටවල්වලත් භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය තමයි රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල් ව්‍යාපාර තියෙනවා පෞද්ගලික ව්‍යාපාර තියෙනවා. එවැනිම ආකාරයට පවත්වාගෙන යන්න තමයි අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. ඊයේ දවසේ ජනාධිපතිවරයාත් මමත් ඒකාබද්ධ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් විදුලි බිල සංශෝධනය කිරීම වසරකට කාර්තුමේ වශයෙන් ජනවාරි මාසේ 1 වෙනිදාත් අප්‍රේල් මාසේ 1 වෙනිදාත් ජූලි මාසේ 1 වෙනිදාත් ඔක්තෝබර් මාසේ 1 වෙනිදාත් සිදු කිරීමට ඊයේ දවසේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා ගත්තා. නමුත් අපි ඔක්තෝබර් මාසේ මේ දැන් සංශෝධනයක් කරලා තියෙන නිසා ඊළඟ ජනවාරි මාසේ 1 වෙනිදා සංශෝධනයක් කරන්නේ නැතුව ඊළඟ පළවෙනි සංශෝධනය අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනි. විදුලි බල මණ්ඩලයේ මහජන උපේතා කොමිසමට යෝජනා කරේ ජූලි මාසෙදී 3%කින් ගාස්තු සංශෝධනය කරන්න. නමුත් ඒ වෙලාවේ මහජන උපේතා කොමිසම 14%කින් අඩු කරා. ඒ නිසා මම හිතනවා මහජන උපේතා කොමිසම විදුලි බල මණ්ඩලය යෝජනා කරපු ආකාරයට 3%කින් සංශෝධනය කරා නම් ඔක්තෝබර් මාසේ මෙවැනි සංශෝධනයකට අපිට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. විදුලි බල මණ්ඩලයේ වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතු වගේම මම විශ්වාස කරනවා අපේ තියෙන මහජන උපේතා කොමිසම වැනි මෙවැනි කොමිෂන් සභාත් වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. ජනප්‍රිය දේශපාලන තීන්දුව ගන්නවා වෙනුවට. තාමත් වෘත්තීය සමිති වෙත මේ පත්‍රිකාව ලැබිලා නැහැ. අපි විශේෂ අවධානයෙන් ඉන්නවා විදුලි බල මණ්ඩලය තුල විය යුතු ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක්ද වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් නැත් ආකාරයකින් ව්‍යාපාරික අරමුණු පෙරදැරිව කෙරෙන ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක්ද කියන එක. නිසා විශේෂයෙන් අපි වෘත්තීය සමිති විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන කාරණේ තමයි විදුලි බල මණ්ඩලය තුලින් මහජනයාත් ආරක්ෂා කරගනිමින් විදුලි සේවකයාත් ආරක්ෂා කරගනිමින් ආයතනයත් ආරක්ෂා කරගනිමින් තිරසාර ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් කෙරෙන ධනාත්මක ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් විදුලි සේවකයන් සියලු දෙනා බලාපොරොත්තු වෙන කාරණා තීරණාත්මක අවස්ථාවක සාකච්ඡාවක් ලබා නොදීම පිළිබඳව අප වෘත්තීය සමිතියක් විදිහට දැඩි ප්‍රසාදයක් තියෙනවා. වෘත්තීය සමිතියක් විදිහට හෙට දිනේදී ක්‍රියාත්මක කරන මේ වැඩ ලෙඩතුමාලා සහායක දෙනවද කොහොමද? හෙට දිනේදී විදුලි සේවකයන් තම ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කර තමයි රාජකාරියෙන් ඉවත් වෙන්න යෝජනා වෙලා තියෙන්නේ. දෛනික රාජකාරී සාමාන්‍ය පරිදි සිදු වෙමින් පවතිනවා. සා විදුලිය ඇනහිටීම පිළිබඳව අනවශ්‍ය බියක් ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය නැහැ. කෙසේ නමුත් දෛනික රාජකාරීන් යම් ප්‍රමාණයකින් අඩාල වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. Senior consultant physician at the Infectious Diseases Hospital, Dr. Ananda Vijayavikrama, has been appointed as the new chairperson of the National Medicines Regulatory Authority following a discussion with the Board of Directors of NMRA at the Ministry of Health. The appointment was made by the new Minister of Health and Industries, Dr. Ramesh Patirana, today. Dr. Vijayavikrama, meanwhile, replaces Professor S.D. Jayaratne, whose leadership was challenged as the NMRA faced several allegations regarding the influx of inferior quality medicines in the recent past. Dr. Ananda Vijayavikrama once served as a member of the NMRA Board of Directors. In other local news, former Senior Deputy Inspector General Ravi Senaviratne, who was remanded for driving under the influence of alcohol
and causing a multiple vehicle collision has been granted bail. Meanwhile, several people were hospitalized after a tree collapsed on a private bus travelling to Avissavella last night. With that, here's a look at more news across the island in brief. Former Senior Deputy Inspector General of Police Ravi Seneviratne was arrested by police recently for causing a collision involving multiple vehicles while driving under the influence of alcohol. However, the former Senior Deputy Inspector General of Police was reportedly released today on a surety bond of 100,000 rupees and a cash bail of 2,500 rupees. In other stories, 3 people were reported injured after a tree collapsed on a private bus travelling towards Avissavella last night. The 3 injured passengers were immediately admitted to the District General Hospital in Avissavella. Meanwhile, a 15-year-old girl residing in Katukaliyawa in Anuradhapura is reported missing since Sunday. It was further reported that a 27-year-old residing in the same locality had forcibly entered the missing girl's residence and abducted the girl. However, no information has been received about the kidnapped girl and the suspect is still at large. Welcome back to the news. The Department of Census and Statistics said today that inflation as measured by the Colombo Consumer Price Index further reduced to 1.5% in October from 1.3% in September. The increase comes as the central bank reduced policy interest rates last week with the expectation of seeing banks reducing interest rates going forward. The Department of Census and Statistics today issued the inflation figures per the Colombo Consumer Price Index. Accordingly, the Colombo-based inflation rate eased to 1.5% in October from 1.3% in September. The year-on-year inflation in the food group remained minus 5.2% during October, while the non-food group inflation increased to 4.9% from 4.7% in September. For the month of October, the contribution to inflation by food commodities on a year-on-year basis was minus 1.76%. The contribution of non-food items was 3.25%, which was mainly due to increases in value changes in the categories of housing, water, gas, and other fuels, with a contribution of 2.57%, and education minus 0.5%. Sri Lanka's trade deficit widened in September compared to the trade deficit recorded a year later. The central bank in its latest report made this disclosure, presenting its report on the performance of the external sector of the country's economy. The deficit in the merchandise trade account amounted to $378 million in September 2023 compared to the deficit of $205 million recorded in September last year. Meanwhile, the cumulative deficit in the trade account during January to September this year narrowed to $3,342 million from $4,093 million recorded in the same period of last year. In September, Sri Lanka's merchandise exports revenue declined by 10% to $972 million from a year earlier due to a decline in earnings from industrial exports associated with slowing external demand, including garments. The central bank said cumulative export earnings during the period from January to September also declined by 10.1% over the same period of last year to $5.98 billion. Meanwhile, expenditure on merchandise imports increased 5.1% to $1.34 billion in September 2023 compared to $1.2 billion in the same month last year. The increase in import expenditure was broad-based and mainly contributed to by investment goods. A central bank report said the cumulative import expenditure during January to September this year declined by 12.5% to $12.32 billion over the corresponding period of 2022. Meanwhile, workers' remittance increased notably to $482 million in September 2023 compared to $359 million a year earlier, but was slightly down from $499 million in August this year. Between January and September this year, there were 222,794 departures for foreign employment, and in September alone, there were 25,648 departures. Tourist arrivals dropped to 111,938 in September 2023 compared to 136,405 arrivals recorded in August 2023. Meanwhile, the tourist arrivals during January to September numbered 1.01 million compared to 526,232 in the same period last year.
Tourism earnings in September was estimated at $152 million in comparison to $211 million in the previous month and $41 million in September last year. Tourism earnings during January to September amounted to $1.5 billion compared to $873 million last year. Sri Lanka's construction industry activity shrank in the month of September to 44.3 index points as most firms remain dormant amid a challenging environment for the industry. A latest report of the Central Bank of Sri Lanka said that the survey showed that trending opportunities are mostly limiting projects, foreign-funded projects, while private clients are still awaiting further reduction in costs. The Manufacturing Purchasing Managers Index for the construction industry continued to decline in September 2023, recording an index value of 44.3. The central bank said that most firms remain hibernated amidst the challenging industry environment and inclement weather conditions which prevailed within the month. However, the gradual decline in material costs had provided a conducive environment for limited ongoing projects. According to the central bank, some suspended government-funded projects resumed at modest scale during the month and new orders contracted at a slower rate in September. According to respondents of a survey, tendering opportunities are mostly limited to foreign-funded projects, while private clients are still waiting for further reductions in cost. Central bank data showed that employment remained contracted during the month since firms tend to retain only key staff. Quantity of purchasers continue to decline during the month as most firms are in a wait-and-see stance, only fulfilling short-term requirements while suppliers' delivery time broadly remained stable during the month, with supplier credit facilities also becoming available. The central bank forecast the sentiment for the next 3 months to remain broadly positive, mainly due to an expected recovery in the economy, decrease in interest rates and material costs, and current negotiations on the recommencement of suspended government-funded projects. And Chairman of Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, Charlaka Gajabahu, forecasts Sri Lanka to welcome 400,000 tourists during the months of November and December this year. Meanwhile, speaking at a media briefing, the chairman of the Sri Lanka Tourism Development Authority revealed plans of obtaining 2 charter flights from China in December. දවස් කීපයකට ඉස්සෙල්ලා අපේ tourism arrivals 1.1 million achieve වුණා. අපේ මේ අවුරුද්දේ target එක තිබුණේ 1.5 million. නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කියන්නේ අපේ high season month එක. ඉතින් තව 3,75,000 4 ලක්ෂයක් ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද average එක බැලුවොත් අපිට දැන් off season කියලා එකක් නැහැ. අපි බැලුවොත් even මේ ජූන් ජුලයිවිත් අපි ලක්ෂ පන්නලා තියෙනවා. අපි හිතනවා අපිට නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කියන මාස දෙකේදී ලක්ෂ 2.5 පන්නන්න පුළුවන් කියන මේකේ අපි ඉන්නේ. You can't compare ourselves with other competing markets like Vietnam, Cambodia, Malaysia and all that, because yes, they had a COVID crisis, but they did not have an economic crisis like ours, because it was a black mark that was created due to the unrest in Sri Lanka from a tourism perspective. And we have crossed the $1 billion mark as well, according to the central bank in terms of revenue. We are looking at getting 2 charter flights from China into Sri Lanka commencing December. Currently, it's with the civil aviation. The Minister of Tourism has referred it to the Minister of Aviation to get the required clearance. It's with a seat capacity of 278 seats on each flight. For certain, they'll operate 1 flight a week, but based on the demand, they will increase it up to 2 flights a week. That's going up to end of March. Well, taking you to the Colombo Stock Exchange, the Bourse closed in red today, weighed by financials and industrial stocks. The benchmark ASPI settled 0.38% lower at 10,647.33. Senkadakala Finance and Expo Lanka Holdings were the top drags on the index, falling 20.5% and 1.2% respectively. Trading volumes on the index rose to 30.4 million shares from 14.2 million in the previous session. The S&P SL20 meanwhile dropped 0.70 to settle at 2,994.35. Turnover rose to 739.6 million from 369.9 million in the previous session. Foreign investors were net sellers, offloading stocks worth 301.4 million rupees, while domestic investors were net buyers, purchasing shares worth 450.4 million rupees. Farewell, Uncle Percy. We'll see you again tomorrow at the same time. Good night.